Hello? Hello, do you hear me now? Oh, wait a second. I don't hear your sound, so this might be my problem. Or yours, because I have computer sound, but I can't hear your sound now. Could you say something now? I don't hear you. Oh, now I hear. Okay. Okay, so how are you today? I'm fine. How about you? Me? Well, I was a little busy with my baby, but okay. Yeah, it was a good day. Thank you for asking. Oh, you cut your hair? Oh yeah, I just got a haircut. I think it was the day before yesterday, or is it yesterday? Okay, I can say, maybe you can ask me this way. Did you get a haircut? This, okay, but just wait. Okay, but just wait. Did you get a haircut? Did you get a haircut? Yeah, this is the sentence. Did you get a haircut? Because I don't cut my hair myself. Okay, so I can say, I got a haircut. I got a haircut. I got a haircut. Okay, I think it was yesterday. Okay, how do I look? Is it better or worse? What do you think? I think this hair is better. Thank you. So everyone said that. Especially my wife. My wife hated it. Hated my long hair. Okay. So today, actually, there are a few things that I want to teach you, and those are subjunctive mood. Do you know about this? Have you ever heard of it? I don't It's know. okay. It's okay. Don't worry about it. I'll teach you. But today, one by one. So I just copied some pictures from a website, and that's called 학말영, and I think this is pretty good website. And I just copied the papers here. I mean the pictures. And look at this. So, do you know the meaning of one? What is one? 하나. Oh yeah, right. But this one has specific, like special meaning. It means it's just random. Do you know the word random? Maybe. Okay, random. Random. This is random. So do you understand this Korean word here? Oh, yes, I understand. Okay, that's good. So it's just random. If somebody says, I need one apple, that means he doesn't have any option, or he doesn't want any specific apple, but just one, any apple of these, like 4 times 4, 16. So 16 out of 16 apples, he just want one apple. It's not the apple. If he says, I want the apple, that means he has some apple here that he specifically like. An apple, the apple, they are different. Do you understand until here? Oh, yes, I understand. Very good. So we talk about one, another, and the other. And also we talk about the others and those things. Okay, that's a good picture actually. Well, what if one person says, I need one apple or an apple? It's just a random one. Anything is okay. That's one.
when that's happening, what about there are only two different apples? One apple, and what did I do? I didn't do anything, but then I saw the balloon. Okay, it's one and the other. So now you need to understand what is one and the other. One. This is one. And the other. This is this is the other. Maybe your mother is holding two different pieces of clothes. I mean, two pieces of clothes, and she's asking you, "Do you like this?" But maybe you don't like this one. Then you can say, "No, I like the other one because these are two, and you don't like the one that your mother already talked about." And you can call it the other. This is one, and this is the other. Just like this case. This is one, and this is the other. Do you understand this much? Oh, yes. Very good. So yeah, that's the meaning of the other. And next is some. Some is sometimes it's one, but many times it's actually many, more than one. So just like one, some means random, but not only one, but some, like more than one. Is plural. And this is the same thing. One and the other. So when your mother brought 15 different pieces of clothes, you tried 3. You tried some pieces of clothing, and then you don't like those 12 pieces of clothing. Then you can tell your mother, "I don't like the others." That means you only want 3 of these. It's some and the others. In this case, maybe I can say, okay, I'll just use this picture here. And copy. Okay. Some. That means I want to use this picture, but okay, maybe I can just write it down here. Oh, I can't use Korean. Okay, I can. Some is this is some. Okay, do you understand now? Oh, yes. Okay. Then the others is this is the others. All right. So now I'll just use this one to hide it and hide it here. Okay, I just made 2 different questions just like that. Okay, you'll see in the picture and I mean in your homework. So that's some and the others. It works practically like this. They are quite similar. And now this is some and others. It's not fixed. It's not all, but others. So except for this, do you understand except? No. Okay then, I'll teach. Except. This is except. Okay.
All right, then I'll just copy the picture and then use it in the Anki set. Sum is the same. It's just same. That is sum. And the next thing is others is that's others. So when you say the others, that means except these 3 apples, all the other apples. But when you say others, that is, it's random. You can never know if this is this or this. It's just random. Do you understand the difference? Yes. Okay. Then I'll just hide this part and you'll see it in your homework. Okay. And the last thing is, actually you don't have last thing. That's how it works. So when you pick one thing, anything is fine. That's just one. Okay, maybe I'll just use freeform and I can just draw things here. All right. Okay, I'll just draw it here. Okay, I'm drawing it now. So let's talk about it. We have so many things here. Like this. And then I'll just copy and paste. And so we have so many here, whatever that is. Okay, then I want to say, when I pick only one like this, how would you call it? What's the name of it? Oh, one. That's right, this is just one when I pick it. Because it's totally random. So maybe I'll just paint it with red. Okay, this is one, and I don't like it. I don't like the one. Then maybe I want anything from it. It doesn't have to be this, this, this. It doesn't have to be the specific ones. Then how would you call it? Each one of these, how would you call it? Oh, the others. Oh, no. All of them are the other. But if we talk about just only one, this is not the other. Could be this, could be this, could be this. How would you call it? No, we can't, because we already have one here. In that case, you can call it another one. Another. So this will be this. Okay, we know now another, and I'll just painted it. And now we don't talk about this another, and I'll just move it somewhere else. Well, I just sold it, and now we have it here. I'll make it bigger. And now I don't like this. I don't like this. And what I want is all of
them here now. Maybe I'll change the color. I want this much. Then how would you call them, all of them? The others. That's right. In that case, these are just the others. Okay, let me try my best to separate them. Oops, what did I do? Okay. Okay, I'll move it a little, please. Can I hold it? Oh, I think I just did it. Didn't work. Okay, so in that case, this is called the others. Okay, they are the others. Okay, so that's the case. But then now, when you don't really pick all of them all together, and you just want 3 of them or 4 of them, and how do you call them? Some. Could be some, but we already have one here. So in that case, that would be like others. Other. Right, others. It's random. But it's all right. This time you understand this much, but then next time I will use it in the classroom over and over again, and it will be all yours. Okay, I think that was the explanation. And the next thing I want to teach you is something else. Okay, I'll just move it aside. And next is this. All right, this has something to do with, you know what? Let me just make it one, another, the other. And this will be here. Okay, wherever they go, it goes together. Fine. And this one is all about this. And let's just get into this. Okay, what we do is you need to change it to the past tense. Could you change it to past tense? Cried. But what about the spelling? C-R-Y-D. That's what you said. Okay, then what about this? Can you read it first? Fly. Past tense, and give me the spelling. F-L-Y-E-D. Okay, and now this. Read it first and give me the spelling of the past tense. Try. Okay. And T-R-Y-D. Okay, so it's going to be, oh, maybe I can have it in this much, and yeah, we don't need them. Then what about it? By. And boat. All right, this is boat. And what about this? Enjoy. And the past tense? Enjoyed. Spelling. E-N-J-O-Y-D. Okay, I see. So let me tell you the answer. Wrong. It's okay. Wrong. Wrong. And right. And right. So what's happening here? I'll teach you. So one thing I want to teach you is that the rule, how it actually works. When the verb ends in Y, when the second last letter is vowel, then you want to put ed at the end is fine.
Okay. Until here, do you understand the rule? Yes. And what is the vowel? Boom. What is this? E-A-O-I and U. You know it perfectly. Very good. And next case is a little different. And that is did you know this? Oh no. It's fine. I'm teaching you now and you know it. So that's the rule number 1 about this rule, and that applies to the, those have the second letter, and that is consonant. This is a vowel and this is consonant. So okay, now you learned it, and let's just apply it here. Okay. And then those already wrong here. Can you change it? C-R-I-E-D. Very good. And next? F-L-I-D. Well, actually, this one is, I'm sorry. This one is, what can I say? Irregular. Irregular. Do you understand irregular? No. Okay. This is irregular. So this is one of those irregular change. So which means it doesn't have ed at the end, just like buy and boat. That is irregular. 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 So which means this is not flight, but this is flew. Just like this boat. Okay then. But this one is regular, so could you do it? P-R-I-D. Very good. It's just because right before Y, we had consonant, 자음. That's why. And this one is correct. You already knew this was irregular and enjoyed. It has vowel right before Y, so you're right. So there are 2 different cases. Now, do you understand? Okay. And it's gonna be the same. Cry. Then what about she cries? Then could you give me the spelling of this? Because she is third person singular, and how would you do it? C-R-I-S. Very good. It's not cries. No, it's cries. Same thing. And this one, we don't have to do it. And this. What about this? Then would you say she tried? How'd you spell it? Oh, I'm sorry. This. T-R-I-S. Very good. And this, what about she enjoys? How'd you spell it? E-N-J-O-I-E-S. Oh no, look at this. Right before Y, that is just a vowel, which means you don't have to change it. So could you do it again?
ENJOYES. Oh yeah, no. You don't have to put ES there. Just S, enjoys. So now you understand this. Fine, okay, fine. That solved it. Okay then, next is about auxiliary verb, or we call it modals. So let's look into it. How do we do it? Then what about this? How do you make this sentence? Can you do that? I swim. Okay, that is right. I swim. That's perfect. And now, what about this? Then what about it? I can swim. Okay, so you know how to use the modal. But the problem is another one, and that is, okay, then now we make the sentence as a question. How to say it? Can I swim? Oh no, read the Korean sentence again, please. Can I swim? No. It has nothing to do with the possibility or permission. Do you understand possibility and permission? No. Okay, I'll teach you. Possible. What is possible? 가능한. Very good. Then what about possible? Possibility. I don't know. That is possibility. And another one I don't really understand. Permission. Permit. What is permit? I don't know. Okay. Permit is that is permit. Okay, that is permit. And now what about permission? What is permission? Permission. 허락? Yeah, right. This is noun. Very good. That's a good guess. Like it. So it doesn't have any possibility or permission. So it's the past, question sentence of this. Could you try again? Do I swim? Very good. Okay, that's how you do. And now, the real question comes here. Then what about this? How'd you make it? Can I swim? Well, you said, can I swim? But no, we don't make it like this. But it's okay. You learn it today and use it tomorrow or today. This one will be, can I swim? Simpler. Oh yeah, we don't need do there. The next thing is, can is modal. What is modal? Wait.
Well, that's right, but we also call it modal. So I'll just call it auxiliary verb. Can is an auxiliary verb. And so is will. Then what about this? How would you make it? I will swim. Very good. Okay, you said it. And now, what about the next? How would you make the question sentence of it? So what about it? Can you do it? Will I swim? That's actually right. Very good. It's because this will is same as can. So that's why you don't say do. You can just change the position and that's it. Okay, it seems like you understand. Yes. Uh-huh. All right, that one. I'll put it right there. And that is here. Okay, settled. And next is this. Somebody's doing something more or better. That's all comparative. And how do we make any sentence with it? The sentence you want to make is, can you make it? I am taller than my brother. I think you know it. Then it's fine because you actually made one mistake in your homework and you said, I am taller than my brother. That's why I thought you didn't know, but I think you do. All right, you did it well. So I'm not going to talk about it anymore. Fine. There's next thing. Okay. And that's called subjunctive mood that I mentioned in the beginning of the class. This one is interesting and also it's difficult and it's actually important too. So when we talk about if, what is if? What does that even mean? If? 만약. Very good. Good. But it's complicated because the first people who invented this grammar, they set it up a little different from how we think intuitively. So there are three things. First, if is this. And second thing is, third thing is, okay, there are three different cases. What do you think the tense is here? Tense. 평소 시제. Okay. All right, that's what you said. Fine. And what about this tense? 현재 진행 시제. Okay. And the last one? 과거 시제. Okay. But actually, people don't call it that way. That's why I said it's complicated, it's difficult. People call it... okay, let's start with this first.
they call it this way. And this one, they call it this way. And this one is, or they call it this way. So they named it a little weird. Now I will explain all about it. Okay, let's do one by one. Okay, there are three things here. And I'll delete this. And yep, we have it here. So we'll talk about three different ways to make these sentences. This one, let me just quickly move it here. And let's talk more about it. Let me explain why. If plus 현재 시제. I'll explain this in Korean. if에다가 현재 시제를 같이 끼워서 쓰기 때문에 if plus 현재 시제. 오케이. 이기 때문에 가정법 현재 내지는 미래라고 부르지만 사실상 미래의 일을 다룸. 이게 얘가 가진 특징이에요. 어려워요. 이게 문법의 끝판왕이에요. 그냥 고등학교 가서 제일 어려운 그런 게 얘예요. 그래서 지금 집중해서 잘하면은 나중에 걱정할 일이 없습니다. 별로. 자, 그럼 두 번째. 가정법 과거. 근데 얘는 왜 과거일까요? 어떻게 생각합니까? 왜 과거라고 생각하죠? if plus 과거 시제이기 때문에 가정법 과거라고 부르지만 사실 현재 처한 상황의 반대에 대한 가정. 이해가 완전히는 안 되죠, 지금 현재? 네. 괜찮습니다. 선생님이 이해가 되게 만들어 줄 거니까. 자, 그럼 얘는 뭘까요? 얘는 왜 저렇게 불릴까를 생각을 해야 되는데 if plus 과거 대과거 시제예요. 시제이기 때문에 가정법 과거 완료라고 부르고 자, 수업 끊고 바로 다시 초대할게요. 알겠죠? 그래요. 오케이. 여기까지 정리를 했어요. 그래서 세 개가 있는데 이 부분이 되게 헷갈려요. 그래서 이거는 실제적으로 어떤 일이 있으면은 만약 그렇게 된다면 이렇게 할 것이다라는 얘기가 가정법 현재 내지는 미래라고 부르는 아이고 가정법 과거는 이걸 또 써줘야겠다. 어떤 상황이 된다면 if예요 이게. 나는 뭐뭐 할 것이다. 이게 가정법 현재 내지는 미래라고 불리는 애예요. 그리고 얘는 다음에 가정법 과거라고 불리는 애는 내가 만약 이런 상황이었다면 if로 쓰겠죠 이것도. 근데 상황은 그런 상황 아님. 이게 그건 거예요. 뭐뭐 할 텐데 라는 문장이에요. 이때 쓰는 게 가정법 과거예요. 그리고 얘는 뭐냐면은 내가 만약 이런 상황이 지금이고 이거는 상황이라면
이라면 지금 상황에 지금 그런 상황이 아니란 얘기예요. 최대한 이해할 수 있는 방향으로 설명을 하고 있습니다. 현재 그런 상황이 아님. 그래서 이거는 내가 만약 그런 상황이 없다면, 이것도 if죠. 이것도 뭐뭐 했을 텐데. 약간씩 다른 게 느껴지나요? 네. 요 세 가지 쓰임 때문에 얘가 사용상에서 갈리는 게 이게 여기 있는 거예요. 이유가. 조금 이해됐을까요? 네. 오케이. 다르다는 건 이해하고 있는 것 같아요. 그렇다면 여기서부터 우리가 맞춰 나갈 건데, 좋습니다. 여기서부터 이제 예문을 만들면서 잡아가면 돼요. 이 예문 하나 만들어 볼게요. 어떤 상황이 된다면 나는 뭐뭐 할 것이다. 한글로 먼저 만들어 볼까요, 그러면은? 어, 어, 만약 내가 상을 받으면 너에게 알려줄게. 음, 이런 식으로 되는데, 너에게 알려줄게 라는 부분이 주절이에요. 주된 문장이에요. 영어는 결과값이 되게 중요한 언어예요. 그래서 이게 주가 되고 이게 부가 됩니다. 그래서 이 부분이 if에 해당하는 거겠죠. 근데 주된 부분이 뒤로 올 때는 중간에 쉼표를 찍어줘야 돼요. 자, 그러면 이거 혹시 영어로 영작해 볼 수 있을까요? If I get a prize, uh, I will show you. 오케이. let you know를 가르쳐 줄게요. 이게 가장 많이 쓰는 거예요. 누구에게 알려주다 할 때. let someone know. 자, let의 의미부터 아는지 확인할게요. let. let이 뭘까요? 뭐뭐 하자. 그거라고 생각할 수도 있는데 이거를 선생님이 정확히 좀 투박하게 알려주자면은 누구로 하여금 무엇 하게 하다예요. 그래서 근데 투박하다는 게 뭐죠? 투박하다라는 것은 되게 세련되다의 반대말인 거예요. 세련되다라는 것은 내가 만약 이것을 세련되게 표현을 한다면은 학생이 알기 좋은 내지는 이제 듣기 좋은 방식으로 알려주는 걸 텐데 이거를 투박하게 표현했기 때문에 있는 그대로를 알려주기 때문에 좀 뭔가 한글에서 이렇게 말 안 하잖아요. 그죠? 네. 그렇게 말하겠다는 말을 한 거예요. 이해됐나요? 네. 좋습니다. let은 이런 의미를 가져요. 그래서 누구로 하여금 무엇하게 하다. 여기까지는 이해가 됐어요. 어떻게 쓰는 말인지 대충 알겠어요? 대충은요? 대충 알았으면 됐어요. 왜냐면 예문을 만들어 줄 거니까 이제. 그래서 이거는 I let him sing. I let him sing. I let him sing. 이거는 누구로 하여금 이란 얘기예요. 어, 그 그렇죠. 무엇하게 했다는 거예요. 노래하게. 그렇게밖에 표현이 안 돼요. 그래서 누구로 하여금 뭐뭐하게 하다라고밖에 말할 수가 없어요. 그래서 그로 하여금 노래하게 했다. 나는 그로 하여금 약간 안 맞는 것 같은데 그에게라고 해도 될 것 같아요. 노래하게 했다. 이렇게 되는데 이거를 투박하게 말하면 이렇게 되는 거고 나는 그가 노래하게 했다. 노래하게 허락했다. 이런 말이 됩니다.
사용법을 대충 알겠죠? 네. 그럼 이제 내가 부탁할게요, 학생에게. let이라는 동사를 정의해 보겠어요? 스스로의 방법으로. 어, 누가 어떤 것을 하게 했다라고 음, 할 것 같아. 요 정도가 좋습니다. 근데 허락 정도가 들어가는 게 좋아요. 왜냐면 다른 단어들이 이렇게 똑같이 생긴 애들이 있는데 강도가 약간씩 달라져요. 부탁했다도 되고, 강요했다도 되고, 이거는 허락했다가 맞아요. 좋습니다. 그러면은 그 방식대로 제가 아까 투박하게 표현한 것을 조금 바꿔줄게요. 영어는 자기가 이해하는 방식으로 머릿속에 기억해야 됩니다. 여기 있을 텐데 아마도 음, 여기 어디 있을 텐데 이거다. 이렇게 누가 어떤 것을 하게 허락했다로 바꿨어요. let을. 낫죠? 조금. 네. 좋아요. 그런 식으로 본인이 이해를 해야 돼요. 좋습니다. 이게 let이에요. 그러면은 이제 다음으로 넘어가서 let us go. let us go. let us go. 이건 무슨 뜻일까요? 어, 우리가 가게 허락했다? 아니, 과거, 허락하다? 가게 허락하자예요. 왜냐면은 동사가 앞에 나오면은 명령문이 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 이게 투박하게 말하면 뭐가 되냐면은 우리로 하여금 가게 하라 이렇게 돼요. 근데 이걸 다른 말로 하면 어떻게 되는지 아세요? 줄임말이 이건 거예요. Let's go예요. 이 us가 줄어서 이렇게 된 거예요. 그래서 이걸 조금 더 깊이 들어가서 보면 let us go가 되는 거예요. 그렇기 때문에 이거는 관용적으로 그냥 우리가 가게 허락하자가 아니라 가자가 되는 거예요. 이런 뜻을 갖는다라고 할 수 있습니다. let을 이해하려면 이렇게 가는 게 맞아요. 제가 볼 때는. 우리가 가게 허락하자 내지는 우리로 하여금 가게 하라 이런 뜻인 거예요. 실제로. 근데 우리 이렇게 쓰잖아요. 가자. Let's go. Let's go. 이렇게 됩니다. 그러면은 이거는 뭐예요? Let him go. 그가 가게 허락하다. 이렇게 되는데 이렇게 되겠죠. 보내줘라 이런 겁니다. Let him go. Let him go. 그러면은 이건 뭐예요? I will let you know. I will let you know. I will let you know. 나는 네가 알게 할 것이다. 이거는 알려줄게. 이렇게 써요. 이게 let you know를 쓴 이유예요. 정말 많이 쓰는 문장이에요. 여기서 바로 나오죠. 제가 쓴 문장은 이런 이유에서 이렇게 쓰인 겁니다. If I get a prize, I will let you know. 이해됐나요? 네. 좋아요. 근데 여기서 재밌는 게 있어요. If I will get a prize가 아니잖아요. 상을 받는다는 얘기는 미래에 있을 일이잖아요. 그죠? 근데 미래에 있을 일을 자연스럽게 현재 시제, 평소 시제로 써버리는 거예요. 그죠? 네. 그러면은 문제는 지금 있을 일 있잖아요. 지금 있는 일에 대한 가정은 미래를 여기서 쓴 게 아니니까 얘는 현재를 써야 되는데 현재를 쓸 수가 없어요. 구분을 못하니까 얘랑 같이. 그래서 여기에서의 평소 시제를 써버리니까 얘가 시제를 한 단계 후퇴해서 과거 시제가 오는 거예요. 그래서 얘가 이렇게 불려요.
if 플러스 과거 시제니까 가정법 과거라고 불려요. 근데 사실 현재 처한 상황의 반대에 대한 가정을 해버려요. 이 문장 쉽지 않겠지만 한번 만들어 볼래요? 아무거나? 한글 먼저 만들어 보고 나서 들어가면 될 것 같아요. 만약 뭐뭐라면 뭐뭐 할 텐데. 만약 나에게 돈이 있다면 너에게 간식을 사줬을 텐데. 반지라고 했나요? 간식이요. 아하. 사줬을 텐데가 아니에요. 과거에 대한 후회가 아니라 지금 현재 이걸 못한다는 거니까 사줄 텐데. 이렇게 됩니다. 자, 그럼 이거를 만들 줄 알면은 되는 거예요. 만들 수 있을까요? If I have money, if I had money, 맞아요. 이 그래서 헤드가 되는 거예요. I bought snack for you. 아하. 이렇게 되는데, 자, 봐봐요. I bought 이라고 하면 이미 내가 뭐뭐를 했다라는 말이 되잖아요. 그죠? 근데, 그렇지 않잖아요. 사실은. 그죠? 그래서 여기서 등장하는 게 뭘까요? Will would라는 게 등장해요. would의 뜻을 혹시 알고 있나요? 뭐뭐 할 것이다. 뭐뭐 할 의향이 있다라는 말로 많이 쓰입니다. 그래서 내게 돈이 있다면 없다란 얘기예요. 누가 if I had money라고 말하는 순간에 이 사람 돈이 없단 말을 한 거예요, 그냥. 나는 너에게 간식을 사줄 의향이 있는데 라고 말을 하는 거예요. 작동 원리를 알겠나요? 얘가 미래를 안 쓰니까 얘가 어쩔 수 없이 과거로 가야 되는 거예요. 어쩔 수 없이 한 칸 밀려서. 문제는 얘예요, 이제. 얘가 과거면 얘도 과거를 못 쓴다는 얘기잖아요. 그래서 과거보다 한 칸 더 뒤로 가야 돼요. 이것도 한번 문장 만들어 보세요, 본인이. 한글로 가정해서. 만약 어쨌다면 어쨌을 텐데. 과거예요. 어려워하는 게 당연해요. 이거 그냥 끝판왕이에요. 문법에서 제일 어려운 거예요, 이게. If I got a prize, I was excited. 이렇게 했는데 이거를 여기 보면은 과거 시제잖아요. 그죠? 이걸로는 부족한 거예요. 그래서 대과거라는 걸로 가야 되는데 걔는 뭐가 필요하냐면은 had plus past participle 3단 변화의 세 번째가 필요합니다. 그래서 이게 이렇게 되는 게 아니라 if I had가 들어가고 거기에 get의 3단 변화 세 번째 게 got 내지는 gotten 이렇게 됩니다. If I had gotten a prize 이렇게 가는 거예요. 왜냐면 구분점을 만들어줘야 되니까 얘랑 구분이 안 되면은 뭐가 어떤 건지를 어떻게 알아요? 모른단 말이에요. 그 다음에 내가 어땠을 텐데 라는 잊지 않았던 과거에 대한 가정까지 해줘야 돼요. 여기서. 그래서 이 경우에는 I was잖아요. 원래는 여기에서는 I would be가 될 거예요. I would be excited 이렇게 될 텐데 여기서 하나를 더 후퇴해야 된단 말이에요. 그래서 여기서는 have plus past participle 이렇게 나옵니다. If I had gotten a prize, I would have been excited. 이렇게 됩니다. excited. 예, 맞아요. 이렇게 만들어야 돼요. 그래서 하고자 했던 말은 만약 내가
상을 하나 받았다면 나는 신났을 텐데 이거죠? 이해는 되죠. 흐름 자체가 왜 얘가 이 지경까지 가야 되는지를 알겠죠. 정확히 만드는 그 설명서는 아직 쥐어지지 않은 상태인데 뭔지는 이해가 될 거예요. 왜 이렇게 됐는지. 왜냐면은 여기에서 현재 시제, 평소 시제를 갖다 써버리니까 하나 후퇴. 미래의 일을 평소 시제로 다뤄버리니 시제가 하나씩 후퇴된다. 이거예요. 이게 맥락인 거예요. 그래서 마지막 가정법 과거 완료에서는 had 플러스 pp에다가 have 플러스 pp가 would까지 들어가겠죠? 가 다 나온다. 이래서 어려운 거예요. 이거 고등학생들도 잘 몰라요. 맨날 배우고 잊어먹고 그렇습니다. 그러면 이제부터 본인이 이걸 안 잊어먹게 하려면 어떻게 할 것이냐? 매일매일 한 번씩만 써보면 돼요, 그냥. 이런 문장을 살다 보면 쓸 일이 분명히 있어요. 일단 대충이라도 가정법이 이해는 됐죠. 이런 게 존재한다는 게. 그러면 선생님이랑 문장을 만들어 볼게요. 오늘 숙제 제작까지 들어갈 건데 봅시다. 어디까지 가주면 될지. 다 됐고 여기에서 다 연결됐고 내가 볼 때 긴급히 해야 될 것은 가정법이다. 하나씩 제가 만들어 볼게요. 만약 내게 햄스터가 한 마리 더 있다면 이것만 영작해 보세요. If I have 이거를 말해줘야지 내가. 지금 우리나라 말이 이래서 문제인 거예요. 이런 걸 구분을 안 해요. 우리나라 말은. 영어는 다 아는데. 자, 지금에 대한 얘기를 할 건데 어떻게 할까요? if I have one more hamster. 오케이. 나는 더 행복할 텐데. 이것도 지금이겠죠, 당연히. 이 문장 어떻게 만들까요? I would be happy. happy라고 했는데 여기에서 내가 볼 때 이게 안 들어간 것 같은데 비교급. happy의 비교급을 알아야 돼요. 더 행복하다. 뭘까요? happy는 그냥 행복하다잖아요. 행복한이잖아요. 근데 더 행복한을 우리는 찾아야 됩니다. More happy. 아니에요. happier입니다. 자, 이거는 다음 시간에 다루도록 할게요. happier. If I had one more hamster, I would be more happier. Come on. If I had one more hamster, I would be happier. If I had one more hamster, I would be happier. 이렇게 되는 거예요. 그렇다면 이걸 가지고 이렇게도 만들 수 있을 거예요. 이거는요? If I have one more hamster, I will happier. 아니죠. 비동사가 나와야죠. 형용사 전에는. I will I be. will be happier. 그죠. If I have one more hamster, I will be happier. If I have one more hamster, I will be happier. 자, 그렇다면
이것도 할 수 있냐? 이게 질문인 거예요. 이 세 개를 할 줄 알면 돼요. 음, I or if I had one more hamster, 음흠. um, I put in a chair. Almost. If I had one more hamster, I would have been happier. 이게 왜 그런지 설명을 써줄게요. 여기다가 가정법 과거 완료의 공식은 had plus past participle인데 이게 뭐냐? 3단 변화의 세 번째 형태. have의 과거형이 뭐예요? Had 과거 분사. 3단 변화의 세 번째 형태가 과거 분사예요. 그건 또 뭐죠? had 그죠? 그래서 봐봐요. had에다가 원래 동사의 세 번째 형태가 또 나와야 된다고요. 그래서 had 플러스 had가 되는 거예요. 이렇게 됩니다. 그거에다가 주절에서는 플러스 would have past participle. 그래서 would랑 have랑 bene이 이렇게 연속으로 나오는 거예요. 이거랑 이렇게 됩니다. 근데 이렇게는 발음을 잘 안 해요. 그래서 저걸 줄여서 합니다. 이렇게. 두 개 다 알아두면 좋습니다. If I had one more hamster, I would have been happier. If I had one more hamster, I would have been happier. 이거 안 쓸 것 같은데 살다 보면 써요, 진짜로. If I'd had one more hamster, I would have been happier. If I'd had one more hamster, I would have been happier. 기억하세요. 끝판왕이에요. 그냥 문법에서 제일 어려운 애예요, 얘가. 그러니까 이것만 뚫어놓으면 나머지는 다 쉽다는 얘기예요. 오늘 약간 어렵다는 느낌 들죠, 그죠? 당연한 거예요. 그냥 이거 고등학생들한테 갖다 들이대고 이거 들이대면서 물어보면 아무도 몰라요. 거의 아무도 모른다고 보면 돼요, 그냥. 그냥 다 외워서 시험 보는 거지. 근데 우리는 어떻게 한다? 실제로 사용하는 영역으로 가져갈 겁니다. 오늘 선생님 한글 사용이 되게 많았는데 어쩔 수 없었어요. 이거는 한글로 하는 게 빨라요. 안 그러면 한 두세 수업 더 걸리니까. 다음 시간부터는 이걸 조금씩 같이 사용해 볼 거고 숙제에서도 한 번씩 만들어 보세요. 틀리면 내가 다 잡아주니까 알겠죠? 네. 좋습니다. 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 수고했어요. 안녕히 계세요.